네, 이번 시간에는 그 냉동 장치를 저희가 이제 배관 작업과 그다음에 전기 제어를 다 완료한 상태에서 시운전을 이제 하기 전에 사전 작업에 필요한 동영상을 여러분들께 소개해 드리고 거기에 대해서 조금 오류가 있는 부분이나 저희가 좀 보충 설명할 부분에 대해서 제가 화면 상영 중간중간 설명을 드리도록 하겠습니다. So in this session, we are going to give you the explanation to make up for some explanation in the video clip or correcting the error what we made in the video clip. So all the video clip is based on the situation after finishing the wiring and the electrical controlling task in the refrigeration system. 저희가 이제 12개의 그 동영상을 저희가 제작했는데, 이번 시간에 이제 순서대로 시운전 전까지 틀어야 될 영상은 네 번째 영상 질소 압력 시험 및 진공 시험, 그 다음 다섯 번째 차시의 저 영상을 냉매 주입 및 전기 연속성 검사 및 저령 검사, 그 다음에 여섯 번째 영상인 압력 스위치 세팅 및 온도 조절 스위치 세팅, 그다음에 일곱 번째 마지막 이제 시운전이 되겠죠. 이제 모든 작업이 다 끝나는 시운전 17번째 영상인 시운전 영상을 순차적으로 상영하면서 중간중간 보완 설명을 해드리도록 하겠습니다. We are going to cover the 4 video clips from the video clip number 4 to number 7. So in turn, we are going to deal with the contents about the pressure test and vacuum test. And then after that, we're also going to deal with charging the refrigerant and the electrical continuity test and insulation test. And the next one is going to be about the pressure switch setting and then temperature controller setting. And lastly, we are also going to deal with the commissioning the refrigeration system. 먼저 네 번째 영상 질소 압력 시험 및 진공 시험 그 영상을 먼저 보시겠는데요. 냉동에서 가장 중요한 작업이 아닌가 싶습니다. 먼저 그 영상이 상당히 좀 긴 관계로 그 인트로 부분 중간중간 뭐 이게 필요한 부분은 여러분들이 유튜브를 통해서 보시기를 바라고, 저희가 이제 상영할 부분은 3분 24초 부분부터 시작을 하겠습니다. So the first video clip we are going to deal with today is a fourth video clip about the pressure test and vacuum test. I think this is the most important procedure during the whole test. So we are going to skip a few parts in the total video clip, and if you would like to check the detailed content from the video clip, you can watch it through the YouTube later. 네, 비디오 스타트하겠습니다. Now let us Examine watch the the pressure of video clip. refrigerant piping with nitrogen pressurization. Connect the yellow surface hose of the manifold gauge to the nitrogen gas cylinder. Before the nitrogen pressurization, open all valves in the refrigeration unit so that there are no obstruction. 네, 지금 작업자가 만지는 부분은 그 발브를 이제 개방하기 위해서, 발브를 개방하거나 발브를 이제 열거나 닫기 위해서 이제 우리가 발브 그 스템을 조정하게 되어 있는데, 그 발브 스템을 그냥 조정하게 되면은 그 발브에 어떤 누설이라든가 이런 게 생길 수 있습니다. 그래서 발브 그 스템을 조정하기 전에 발브 스템 C를 먼저 좀 오픈을 해야 되거든요. 그래서 발브 스템 C를 지금 작업자가 상황에 따라서 반 바퀴 내지는 이제 한 바퀴 정도 오픈하는 그런 장면이 되겠습니다. So the part where the worker is adjusting is the stem seal. Actually, to open or close the valve, the competitor need to adjust the stem part. But before adjusting the stem part to prevent the leakage, so the competitor should turn the stem seal part half turn or one turn.
요 부분이 이제 작업자들이 특히 처음에 시작하는 냉동을 처음에 시작하는 분들이 놓치기 쉬운 부분이고, 그냥 요 발브 스템 C를 조정하지 않고 돌리게 되면은 나중에 이제 이 부분에서 이제 리크가 발생해서 그 장비 내에 있는 냉매가 다 누설이 될 수 있기 때문에 이 부분이 중요하고, 이제 발브를 조정한 다음에 다시 오픈해 놓은 발브 스템 C를 다시 정위치로 꼭 꽉 조여줘야 됩니다. So most of the beginners makes the same mistake by just adjusting the stem first, but making sure to adjust the stem seal part to prevent the refrigerant leakage in the future. So and then after finishing it, after finishing adjusting the valve part, they need to make sure to close the stem cell part to recover it. Open all the solenoid valves that only open through electricity by using the solenoid valve opening magnet. You cannot use the general magnet at this time. The blue hose of the manifold gauge should be connected to 네, 지금 그 저희 멘트가 조금 이제 그 잘못된 부분을 좀 설명을 드릴 건데요. 지금 보면은 좀 보시겠지만은 보면은 그 실제로 이제 청색 호수는 매니폴드기의 청색 호수는 저압측 서비스 밸브나 압축기에 부착된 서비스 밸브, 그다음에 적색 호수는 고압축 액관 서비스 밸브나 수액기 서비스 밸브에 부착이 되게끔 되어 있고, 이거는 냉동하시는 분들의 어떤 하나의 약속이거든요. 그리고 지금 작업자도 그렇게 실질적으로 그렇게 작업을 하고 있습니다. 그런데 저희가 이제 멘트나 그 자막은 이제 다 반대로 얘기를 하고 있습니다. 청색 호수를 고압측에, 적색 호수를 저압측에 한번 보시겠습니다. the low pressure port, and the red hose should be connected to the high pressure port. What is the 다시 purpose of 한번 general magnet at 보시겠습니다. this time? The blue hose of the manifold gauge should be connected to the low pressure port, and the red hose should be connected to the high pressure port. What So in this video clip, there is some error, so I would like to correct that error now. So actually, the blue hose should be connected to the service valve on the low pressure side, or it should be connected to the service valve on the compressor. And then in case of the red hose, it should be connected to the liquid line service valve on the high pressure part, or it can be connected to the service valve on the liquid receiver. So this is kind of the common task things which is conducted in the refrigeration and air conditioning skills. is manifold gauge? The manifold gauge consists of two gauges, two passive valves, and three separated connecting hoses. It is used in many different tasks for a refrigeration system, including evacuation test, refrigerant charge, refrigerant recovery, all sorts of pressure tests, as well as a nitrogen pressure test. When using a manifold gauge, there should be no filth around the hoses and the connecting parts. There should be no moisture and air inside the hoses as well. Control the pressure of the nitrogen gauge. The nitrogen gas cylinder is high pressured, so you must control the pressure through the gauge, which is equipped with a decompression device. Before the pressure test, check if there is any signs of leakage on the connecting parts of the manifold gauge and nitrogen gauge, and any other area that is prone to leakage with a soapy water. When conducting a leakage test, you should place a dry cloth underneath to prevent soapy water from dripping onto the floor. Open high and low pressure valves so that the nitrogen gas can be pressurized into the refrigeration unit. When opening and closing the valves of the manifold gauge, turn them slowly to make sure strong pressure is not applied abruptly on the gauge. The nitrogen pressure should be based on the low pressure gauge of the manifold. 지금 저희 그 설명에서 이제 보시게 되면은 그 고압계
그 매니폴드 게이지를 통해서 압력 시험을 할 때 이제 어느 게이지를 통해서 우리가 압력이 리크가 되는지 유지가 되는지를 판단할 건데 가장 좋은 거는 로우 프레셔 게이지 쪽을 사용하는 게 좋습니다. 그 이유는 그 로우 프레셔 게이지가 좀 정밀하고 좀 폭이 크고 그래서 미세한 리크도 찾아낼 수가 있습니다. So now I'm going to give you the explanation about using the manifold gauge for the pressure test. So we recommend to use the low pressure gauge because it is more accurate and precise. So it is facilitated to check any leakage. 하지만은 저희가 프레셔 테스트를 해야 될 압력이 그 로우 프레셔 최대 압력보다 높을 경우, 즉 우리가 원하는 압력은 예를 들어서 19바인데 그 매니폴드 게이지가 한 15바 정도까지밖에 눈금이 없다고 하면은 그 이상을 우리가 가압을 할 수가 없기 때문에 그럴 때는 당연히 이제 하이 프레셔 게이지를 사용하셔야 되겠습니다. So in case that the competitor must use the high pressure gauge is when the test pressure is higher than the service pressure on the low pressure gauge. So for example, if the test pressure is suggested as a 19 bar, but the low pressure gauge maximum service pressure is only 15 bars, then in this case, the competitor should use the high pressure gauge. 과제에 어느 게이지를 사용하라고 이제 명시가 되어 있으면 그거를 따라서 여러분들이 그 게이지를 사용하면 되겠습니다. Or in the test projects, the specific gauge is suggested for the pressure test. The competitor must follow that instruction. 네, 계속 영상을 보겠습니다. Gauge. The nitrogen must be resume the pressurized video. up to the suggested standard in the competition. When pressurizing the nitrogen gas, the pressurization should be conducted slowly for safety. What is a nitrogen pressure test? The nitrogen pressure test refers to a test to check if there's any leakage while the pressure vessel, such as compressor and a condenser, is connected to the valve after pipe work is finished. After pressurizing the nitrogen gas up to the standardized point, you should inspect every connecting parts with soap water. There also should be no drop in pressure on the pressure gauge for a certain period of time. Nitrogen gas is used for a pressure test. The reason for using the nitrogen gas is because nitrogen gas is a chemically stable gas and has no danger of explosion even when it is mixed with other substances, and it can be pressurized at high pressure, and the pressure is less likely to change due to the ambient temperature. The reason for not using the air is because the air contains some moisture itself. If air gets pressured, the moisture in the air starts to condense, which can cause a failure during operation. When the nitrogen pressure inside the device reaches the standard point, close the valves of the nitrogen cylinder and the manifold gauge. While keeping the pressure for the leakage test, check for leakage in all possible areas, such as the brazed parts and nut fitting parts with soapy water. There should be no leakage in all of the inspected area. After the nitrogen pressure test is finished, leave the refrigeration unit for a certain amount of time and check if there is 저희가 이제 질소를 그 과제에 맞게 알맞는 압력에 맞게 이제 가압을 하고 이제 방치를 하게 됩니다. So during the pressure test, the competitor firstly apply the pressure up to the suggested pressure level. 참고로 월드 스케일 작업 표준에는 그 15분 동안 그 방치를 하게 되어 있고 어떠한 압력 변화도 없어야 한다 이렇게 명시되어 있습니다. According to the world scale working standard regarding to our skills, said that it should be no pressure drop during the 15 minutes for the pressure test. 하지만 이제 질소라는 그 가스가 온도에 어떤 민감하지 않고 변화가 적기는 하지만 그래도 온도 변화에 의해서 압력 변화도 조금 있는 게 사실입니다.
Actually, as you already knew that, the nitrogen gas is one of the gas which is not affected by the temperature sensitively, but it can be affected by the temperature in some case. 그래서 카잔대에서는 그래서 이제 이게 뭐 지금까지 그런 일이 없었는데 카잔대에서는 그 드롭 한계점을 1도씨에 해당하는 압력 강화를 인정해주는 그런 경기를 한 적이 있습니다. So by considering this point in the Kazan competition, the pressure drop as much as 1 Celsius degree was allowed. 이 압력 시험은 대부분 선수한테 2번의 기회가 주어집니다. So for the pressure test, the competitor can have a 2 times trial. 반드시 2번의 그 압력 테스트는 심사위원이 입회하에 실시를 해야 됩니다. Both pressure test trial should be conducted under the expert supervisions. 그 이유는 첫 번째가 안전일 거고요. The first reason for this is the safety matter. 두 번째는 선수가 1차, 2차 그 합격을 하는지를 확인하기 위한 것일 겁니다. And the second reason must be to check if the competitor passed the pressure test trial or not. 만약 선수가 심사위원 입회하지 않고 본인이 자체적으로 진공 검사를 한 경우는 아마도 점수를 잃게 될 것이고요. 그다음에 안전 점수도 잃게 될 것이고 많은 불이익이 갈 것으로 예상됩니다. But if the competitor conducts the pressure test by themselves without any expert supervisions, they are going to lose a lot of points for the pressure test and then even for the safety marking scores. 반드시 질소 가압 전에 심사위원의 입회를 하는 게 가장 중요한 포인트가 되겠습니다. So it means that the competitor must conduct the pressure test under the expert supervisions. Any pressure drops. You can move on to the next step after no leakage is verified. After leaving the refrigeration unit for a certain period of time, discharge the nitrogen gas in the equipment towards the service hose by opening the high and low pressure valves of the manifold gauge. When discharging the nitrogen gas, you should not discharge it into the air, especially to the upper side of the liquid receiver. Just as pressurizing, the gas must be discharged slowly in extremely small amounts to prevent safety accidents. Check whether the nitrogen is completely discharged through the scales on the manifold gauge. Check if all needles of the gauge indicate 0. Disconnect the nitrogen cylinder from the system and seal all connecting parts that are open to the outside, such as valves and pipe ends, with service caps. After completing the pressure test, have the completion verified. 이번 영상은 이제 그 바큐움에 대해서 이제 영상이 시작되겠습니다. 바큐움 영상입니다. Now let us watch the video clip about the vacuum test. This is an evacuation test using a vacuum pump. Check the required tools for the evacuation test. The required tools are a vacuum pump, a vacuum gauge, a manifold gauge, and etc. For the evacuation test, open all valves of the equipment. What is an evacuation test? The evacuation test is to remove the non-condensing gas or moisture remaining inside the refrigerator and inspect the device for leakage before charging the refrigerant after the leakage test. Connect the vacuum gauge to the vacuum pump and turn the power on the vacuum pump, then check whether the value of the vacuum gauge decreases below 1,000 microns. The vacuum pump serves to remove any remaining moisture, air, and non-condensable gas inside the refrigeration system. When using a vacuum pump,
you should place it on an even surface. Before using the pump, check whether the oil is at the normal oil level through the gradation of oil level gauge. The ability of the vacuum pump is judged by its discharging capacity. The bigger capacity the vacuum pump has, more time can be saved for the evacuation task. It is important to choose the appropriate vacuum pump with the corresponding capacity depending on the task. If you use a vacuum pump with small capacity compared to the task, the spent time gets longer and the lifespan of vacuum pump can be shortened. What is vacuum gauge? It indicates the evacuation level of the system being evacuated. For now, check whether the vacuum gauge indicates the desired vacuum level based on the standard point designated in the task. After the gauge efficiency test, connect the vacuum gauge to the refrigeration unit. The vacuum gauge should be installed as far away from the vacuum pump as possible. However, where the vacuum gauge should be installed might vary depending on tasks of competition. During evacuating, you cannot use the high vacuum hose that is installed to the vacuum pump. Instead, connect the service hose of the manifold gauge to the suction part of the vacuum pump. Open low and high pressure valves of the manifold gauge. Open all sorts of valves inside the refrigeration system. Turn on the vacuum pump to run it. And open the high and low pressure valves of the manifold gauge. Start the evacuation process and aim to be below 1,000 microns before the time given for the task is over. If the evacuation level does not be below 1,000 microns, you should keep going until it reaches the desired state. Evacuating the system is necessary for charging refrigerant and normal operation of the refrigeration system. If the evacuation reaches the desired state, close the high and low pressure valve of the manifold gauge. Stop the vacuum pump and remove the manifold gauge hose from the vacuum pump. If the vacuum gauge and the vacuum pump are too close, the evacuation state inside the refrigeration system cannot be accurately measured due to the influence of the vacuum pump nearby. Leave the refrigeration unit in the evacuation state for a certain amount of time. 예, 바큐음은 영상에서 보신 것처럼 그 1000 마이크론즈 이하까지 도달해야 되고요. So during the vacuum test, the vacuum level should be 1,000 microns or under the 1,000 microns. 만약에 1000 마이크론즈까지 이하로 도달을 못하면 도달될 때까지 계속 진공을 하셔야 됩니다. If the competitor cannot make the vacuum level under the 1,000 microns, the competitor keep continuing to make the vacuum level up to under the 1,000 microns level. 오랜 시간을 이제 바큐음을 해도 1000 마이크론즈까지 안 내려간다는 거는 도달하지 않는다는 거는 어디 다른 데 리크가 있다고 생각하셔야 되고요. So even if the competitor keep trying to make the vacuum level being under the 1,000 micron, but if the competitor keep failing to make it, there should be some leakage in the system. 1000 마이크론즈 이하까지 내려가서 도달했으면은 이제 선수는 이제 방치를 하게 됩니다. 진공 방치를 하게 됩니다. And then after succeeding to make the vacuum level under the 1,000 microns, now the competitor can start the vacuum test. 그 방치 시간은 10분이 주어지고요. 10분 동안 선수가 1000 이하에서 정지한 순간부터 1000을 넘어서는 안 됩니다. 예를 들면은 선수가 800까지 진공을 800 마이크론즈까지 진공을 하고 그 다음에 다시 1000을 넘어서는 안 됩니다. 그러니까 999 마이크론즈까지 가능하겠죠. 1000까지 가능하겠네요. 1000까지. So the leaving time of the vacuum test is assigned as the 10 minutes. So during the 10 minutes of the leaving time for the vacuum test, the whole vacuum level of the system should not be over the 1,000 microns. For example, if the competitor start the
vacuum test from 800 microns vacuum level, it should not be over the 1000 microns, only allowed until 1000 microns. 지금까지 말씀드린 게 그 냉동 기술 직종의 그 작업 표준에 나와 있는 내용이고요. 사실 이 부분은 대회 때마다 조금씩 변화가 있었습니다. 그 대회 때마다 1000 마이크론즈 이하로 한 다음에 이제 1000을 넘어서는 안 된다. 그 상태에서 얼마를 넘어서면 안 된다. 이렇게 계속 변화가 왔기 때문에 여러분들 과제를 잘 보시고, 참고로 카잔 대회 때는 방치 시점부터 500 마이크론즈 이상이 상승되어서는 안 된다. 그러니까는 만약에 900이었으면 1400까지는 허용이 된다. 이런 뜻이 되겠네요. So my first explanation is based on World Skills Working Standard regarding to our skill. But depending on the competitions, the rules can be vary. So for example, in some competition, it is not allowed to increase the vacuum level over the 1000 microns. Or in the Kazan competition, we allowed the vacuum increase as much as 500 microns. For example, if the competitor make the vacuum level as 900 microns, it is only allowed up to the 1400 microns level. Which is suggested in the competition, you can start the evacuation test whenever they want, based on what is favorable to them. If you fail to leave the refrigeration unit in the evacuated state, they can pressurize the nitrogen gas again to find a leaking part. Precautions for evacuation are as follows. Make the length of the hose you're using to be as short as possible. If the hose is old, or if there's any leakage in the connected part, the evacuation process will not go well or take too much time. If the rubber packing inside the joint of the manifold gauge hose has worn out, the evacuation process will not go well because of leakage. Be sure to exchange the rubber packing with a new one. In particular, if steam is coming out from the vacuum pump outlet, there is a big chance of air coming in from the connecting parts. You should take measures to solve this. If the evacuation level does not change even when you have run the vacuum pump for more than 30 minutes, you should check the ability of the vacuum pump or any leakage in the system. In normal working conditions, 30 minutes of evacuation should give you a certain evacuation level. If the evacuation level does not change even after leaving the refrigeration unit for a certain amount of time, charge refrigerant to more than atmospheric pressure to prevent non-condensable gas from being mixed. When charging refrigerant, the pressure shown on gauge should be as low as around 0.5 kilograms per centimeter squared. The charged refrigerant 저희가 이제 바큐움 테스트를 하고 또 바큐움 테스트 그 방치 시험이 끝나고는 곧바로 그 냉매를 대기압 이상으로 넣어주는 게 좋습니다. So after finishing the vacuum test, the competitor is recommended to charge the refrigerant straight away, more than the atmospheric pressure. 장비 내부가 이제 진공이라는 거는 반대로 이제 바깥에 있는 불흡축 가스, 논 컨덴싱 가스가 계속 유입이 될 확률이 있기 때문입니다. Because there is some opportunity or chance to make the non-condensable gas being mixed into the system. 그래서 방치 작업이 끝나면 바로 빠른 시간 안에 냉매를 주입하는데, 이 냉매를 주입하는 이 동작을, 이 작업을 우리는 진공 파기 이렇게 표현을 합니다. So the competitor must charge the refrigerant as soon as possible after completing the vacuum test. So we call it as break the vacuum. 그래서 이 원래 원칙적으로는 그 대기압 이상으로만 넣으면 되는데, 지금까지 그렇게 대기압 이상으로 이제 넣는 거를 규칙으로 했는데, 이제 국내 한국 같은 경우는 압력으로 표시가 되어 있습니다. 0.5바 미만으로 넣어라. 0.5바 그 미만으로, 0에서 0.5바 사이. So generally we recommend to charge the refrigerant
as much as the amount being more than atmospheric pressure. But in Korean national competition, we offer the specific pressure such as the 0.5 bar, up to the 0.5 bar. 지난 카잔대에서는 그 압력으로 주어진 게 아니라 냉매량을 주어졌습니다. 1.5kg을 넣어라 이렇게 주어졌습니다. 그러니까 1.5kg만 저울에 달아서 넣으면 되겠습니다. But in the last Kazan competition, in the test project, we suggested the refrigerant amount instead of the pressure. So it was 1.5 kilogram. Should be recorded and then totaled up afterwards. 네, 이것으로 이제 네 번째 우리가 동영상은 다 우리가 마무리가 됐고요. 이제 다섯 번째 저희가 제작했던 동영상이 되겠습니다. 그 주제는 냉매를 이제 본격적으로 요 전에 넣었던 냉매는 진공을 이제 파기하기 위한 냉매 주입이었고요. 지금부터는 이제 본격적으로 이제 시운전을 하기 위한 냉매 주입이 되겠고요. 그 다음에 이제 이어서 할 것이 이제 전기의 어떤 연속성 검사하고 이제 절연 검사가 되겠습니다. 이 다섯 번째 영상 주요 내용입니다. So I'm going to finalize the fourth video clip and then now move to the next video clip. Then in the next video clip, we are going to deal with charging the refrigerant. So previously, it was charging the refrigerant is to break the vacuum, but now we are going to charge the refrigerant for the commissioning the system. And after that, we are also going to deal with the electrical continuity test and insulation test as well. 예, 제가 동영상을 중간중간 이제 좀 여러분들 집중하기 위해서 이제 끊지 않고 이제 설명을 드리기 위해서 이제 미리 좀 설명을 드리고 진행을 하도록 하겠습니다. 냉매 그 측정하기 전에 냉매 무게를 달 때는 반드시 그 매니폴드 게이지가 이제 부착이 안 된 순수한 그 냉매 통 무게만 재셔야 되고, 그 다음에 그 저울이 0점이 정확히 맞는지, 그 다음에 매니폴드 게이지의 0점이 맞는지 이런 게이지라든가 공구의 0점 확인을 반드시 하는 게 중요하겠습니다. So, before starting to charge the refrigerant, the competitor make sure to check the 0 point for the manifold gauge and the refrigerant scale. And then the competitor also make sure to measure the only refrigerant cylinder which is not connected with the manifold gauge. 이제 냉매가 주입이 끝나고 나면 이제 전기 그 연속성 검사하고 절연 검사를 할 건데요. 그 전기 그 연속성 검사는 괜찮지만 이 절연 검사는 반드시 냉매가 주입이 된 상태에서, 장비에 냉매가 주입 상태에서 실시를 해야 됩니다. 이게 포인트입니다. So after that, the competitor should conduct the electrical continuity test and the insulation test. But in case of the insulation test, it should be conducted after completing the charging the refrigerant. 그 이유는 뭐 여러분이 잘 아시겠지만 진공 상태일 때는 이제 절연 상태가 좋아지다가도 냉매가 들어가면 냉매 중에 이제 수분이랄지 어떤 이물질 등에 의해서 절연이 나빠질 수 있기 때문입니다. So the reason why the insulation test should be done after finishing the refrigerant charging is that in the vacuum state, the insulation state can be in a good condition. But after charging the refrigerant, because of some moisture or the alien substance in the refrigerant, it can affect to the insulation status in the system. 그러면 이제 우리 다섯 번째 영상 냉매 주입 및 전기 연속성 검사와 절연 검사의 영상을 보도록 하겠습니다. So now let us watch the video clip number 5. 이번에도 이제 앞부분 좀 중복되는 부분은 우리가 건너뛰고 핵심적인 부분만 상영하도록 하겠습니다. I'm going to skip several parts and try to show you the This main is charging points. refrigerant.
Make sure to wear a suitable safety gear according to the working condition. Make sure to wear safety goggles and gloves to prevent burns in case of contacting to their eyes or skin. Open all valves of the modules that have been evacuated. Make sure to charge the refrigeration system with the refrigerant after completing the evacuation process. It is important to charge the refrigeration system with the optimal amount of refrigerant that the system requires. Before charging the refrigerant, check whether the refrigerant scale is zeroed and place the refrigerant cylinder onto the scale to measure its weight. The refrigerant scale is used for measuring the amount of refrigerant injected into the refrigeration system. After recording its weight, check whether the manifold gauge is adjusted to zero, and connect the manifold gauge to the refrigerant cylinder and the refrigeration system. Connect the yellow-colored service hose of the manifold gauge to the refrigerant cylinder. Connect the blue-colored low-pressure hose of the manifold gauge to the high-pressure part of the refrigeration system. Connect the red-colored high-pressure hose to the low-pressure part of the refrigeration system. Before charging the refrigerant, make sure to purge some non-condensed. 네, 조금 우리 동영상에 약간의 오류가 있어서 좀 바로 잡겠습니다. 지금 이제 작업자가 실제로 그 황색 호수는 냉매 실린더에, 그다음에 적색 호수는 장비의 그 고압측에, 그 고압측이라는 거는 액라인 수액기라든가 액관 서비스 발브, 그다음에 청색 호수는 이제 저압측, 흡입측 서비스 발브나 압축기 흡입측 서비스 발브. 다시 설명드리면 황색 호수는 냉매 실린더, 적색 호수는 장비의 고압측, 청색 호수는 장비의 저압측인데, 실제로 뭐 작업자는 그렇게 물리고 그렇게 체결을 했는데, 나레이션과 이제 자막은 적색을 저압에, 청색을 이제 고압에 이렇게 나레이션과 자막이 나갔는데, 요 오류 부분은 수정하겠습니다. I would like to correct some error in the narration and the subtitle. So, actually, the competitor should connect the yellow hose to the refrigerant cylinder, and the red hose should be connected to the high pressure side, for example, the liquid line and liquid receiver, or the service valve on the liquid line. And in case of the blue hose, it should be connected to the low pressure side, such as the service valve on the suction side or the service valve and the compressor. Condensable gas in the hose. Turn the refrigerant cylinder upside down and then slightly open the valve on the refrigerant hose to purge it. Conduct the purge work with the minimum amount of refrigerant at this time. Reason for turning the refrigerant cylinder upside down is to charge the refrigeration system with the refrigerant as liquid type. The mixed refrigerant, such as pure HFC or R400, has the different mixing ratio depending on its type, liquid type or gas type. Therefore, make sure to turn the cylinder upside down to charge the refrigeration system with the accurate amount of refrigerant as liquid type. The refrigerant used by the worker now is a mixed refrigerant R404A. Refrigerant cylinders are color-coded by type. This is to prevent mixing and misuse by distinguishing refrigerants during the process of handling refrigerants. 예, 그 지금 보시는 영상에서 저희가 이제 저희 한국 전국대에서는 이제 냉매를 404A를 사용하고 있습니다. So in the video clip, you can see the refrigerant 404A. So even in the Korean national competition, we also use the refrigerant 404A. 404A 냉매가 사실은 이제 지구 온난화 지수가 높아서 이제 사용을 제한해야 되는 냉매인데, 저희가 이제 이걸 사용하고 있는 이유는 이제 이 교육기관에서 이걸 다 냉매를 바꾸기 위해서는 전체 장비가 또 바뀌어야 되고 여러 가지 또 비용적인 문제가 있고 해서 지금까지 못 바꿨고, 아마 내년 대회부터는 다른 냉매로 새로운 온난화 지수가 파괴 지수가 낮은 냉매로 이제 바꿀 예정입니다. So because of the GWP, global warming potential,
404A refrigerant is restricted to be used, but because of some cost matter or the equipment replacement, it has not been changed into another one. But we are going to start to replace the refrigerant into the one which has the low global warming potential from the next year. 예, 다음 보겠습니다. After finishing the purge, inspect whether there is any leakage on the connections of the manifold gauge and hoses from the refrigerant cylinder to the refrigeration system with a gas detector. With a gas detector, you can conveniently detect even the small amount of leakage. If the gas detector is touched on a leaking part, it shows up the light or rings an alarm. 지금 방금 전에 이제 작업자가 한번 다시 앞쪽으로 가서 볼까요? 예, 작업자가 보면은 even the small amount of 전자 leakage. 누설 탐지기로 각 부분을 If the 이제 gas detector 누설 is 탐지를 touched 하고 on a leaking 있습니다. part, 이 전자 누설 탐지기는 세 번에 걸쳐서 하게 되어 있습니다. 처음에 그 매니폴드 게이지를 체결한 상태에서 하고 냉매를 넣기 전이죠. 체결한 상태에서 그다음에 체결한 다음에 냉매를 넣는 과정, 그다음에 냉매가 다 넣고 나서 매니폴드 게이지를 철거해냈을 때 그 냉매를 넣었던 포트, 그다음에 냉매병 포트 이런 쪽을 검사하는 게 되겠습니다. 그러니까 다시 설명을 드리면은 냉매 체결, 냉매를 주입하는 중, 냉매 주입 후 이렇게 세 번에 걸쳐서 전자 누설 탐지기를 사용하시면 되겠습니다. In the video clip, the worker is using the digital leak detector for checking if there is any leak part. So the leak test should be conducted 3 times in total. So first, the competitor should conduct it after connecting the manifold gauge to the system. So it means that before charging the refrigerant. Second time, it should be conducted during charging the refrigerant. And then lastly, it should be conducted after completing the refrigerant charging and disconnecting the manifold gauge from the cylinder. So it should be conducted on the manifold gauge connecting part and some part on the cylinder, refrigerant cylinder. 우리가 냉매 누설 검사는 두 종류가 있겠죠. 지금 우리가 냉매를 넣고 하는 누설 검사가 있을 거고, 요 바로 전에 봤던 동영상에서 봤던 것처럼 질소를 가압해서 누설 검사하는 경우가 있을 건데, 질소가 리크되는지 하는 누설 검사는 비눗물로 검사하게 되어 있고요. 냉매는 이 전자 누설 탐지기로 검사하게 되어 있습니다. 전자 누설 탐지기는 아예 그냥 미세한 그 냉매 누설도 잡아낼 수 있기 때문에 전자 누설 탐지기를 사용하고 있고, 질소는 이 전자 누설 탐지기가 감지를 못하기 때문에 사용을 할 수가 없겠죠. So the leak tests can be divided into 2 types. First one is the nitrogen gas leak test, and the second one is the refrigerant leak test. So in case of the nitrogen gas leak test, can be conducted by using the soap water, and in case of the refrigerant leak test should be conducted by the digital detector. So by using the digital detector, the competitor can catch even the minor leak on the system. And then in case of the pressure nitrogen leak test, it is not allowed to use the digital detector because it is not work at all. it shows up the light or rings an alarm. From right after the expansion valve to the suction part of the compressor, insulate pipes and components using heat insulation. For the heat insulating materials, you may use the rubber foam insulation or the Artelon insulation suggested in the materials list. In case of using the rubber foam insulation, glue the split part with the adhesive glue. In case of using the Artelon insulation, finish it using the tape. When wrapping the heat insulating materials with the tape, make sure not to apply too strong force because it can cause a deformation of the heat insulating materials.
Separate the insulated gas line with the liquid line without wrapping them together. Check the charged amount of refrigerant through the sight glass installed on the refrigeration system. If no bubble is seen on the sight glass, if the bubble is formed inside the sight glass but does not move, or if the bubble is formed at the entrance of the sight glass but seen at rare intervals, this indicates the refrigerant is sufficiently charged. If the flow of the refrigerant is observed, or if the bubble moves constantly, this indicates the refrigerant is insufficient. So, make sure to keep charging it. When dealing with the refrigerant, make sure to fully understand how to handle it and follow the suitable charging method. These are general precautions on dealing with the refrigerant. The refrigerant should be kept away from the flame or the electric heater. Generally, the temperature of the refrigerant cylinder should not exceed over 52 degrees Celsius. Do not pressurize the refrigeration system or the refrigerant cylinder which contains the refrigerant with air to inspect the refrigerant leakage. Use the cylinder that is qualified by the regulation and do not damage the valve of the safety device for releasing the pressure. Work at a well-ventilated place when dealing with the refrigerant. Check whether the designated amount of refrigerant is charged through high and low pressure gauge and close the main valve of the refrigerant cylinder. Close the service valve of the liquid receiver and purge the remaining refrigerant in the manifold gauge through the compressor's Schroeder valve. Disconnect the refrigerant cylinder and the manifold gauge from the refrigeration. 지금 그 냉매 호수에 있는 잔여가스를 저압축으로 보내는 요 설명은 다음 동영상에서 좀 자세히 설명드리도록 하겠습니다. In the video clip, the worker is releasing the remaining gas toward the low pressure side, but the further explanation about this procedure going to be done in the next step. System and record the charged amount shown on the refrigerant scale. After the charging is completed, the refrigerant cylinder should be capped. Make sure to conduct a leakage test with a gas detector. Put the refrigerant cylinder down and organize the refrigerant scale. 네, 이것으로 이제 냉매 주입은 다 완결이 됐고요. 이제 본격적으로 이제 시운전하기 전에 그 전기 쪽에 이제 연속성 검사와 그 절약 검사 영상이 되겠습니다. 이 또한 중요한 영상이 될 테니까 좀 주의 깊게 봐주셨으면 좋겠습니다. So now we finalize the procedure of charging the refrigerant and move to the next step about the electrical continuity test and the insulation test. This is also important procedure in this skill, so please watch this one carefully. This is an electrical continuity and insulation test. Check the 0 point of the multimeter before the inspection. Turn on the earth leakage circuit breaker so that all control lines can be inspected through the power plug. While referring to the electrical drawing, test continuity of the L and N phase and grounding wire from the plug to the control circuit. Continuity inspection of the ice rink and heat recovery coils is also required during the grounding continuity inspection. Inspect L and N phase for short circuits on the power plug. Inspect insulation of L phase and grounding on the power plug. Inspect insulation of N phase and grounding on the power plug. If there is no particular instruction in the test project, set the menu of the multimeter to bell tester. The warning sound of bell tester will turn off when it is greater than 100 ohms during the continuity test. If the warning sound goes off, it means that the wire is disconnected.
연속성 검사가 혹시 이제 궁금하실까봐 좀 설명을 드리면은 연속성 검사는 그 라인별로 지금 Let me explain about the electrical L1 continuity 라인이면 test. L1 라인 이렇게 이쪽으로 타고 가면서 이쪽 라인을 다 검사를 하는 겁니다. 이렇게 이쪽 검사하고 다 체결이 다 연결이 다 됐는지 정상적으로 이게 연결이 됐는지를 이제 검사를 하는 게 되겠습니다. This test should be conducted by the each line. So according to the line in the drawing, the competitor should conduct a test to check if it is connected properly or not. 뭐 예를 들어서 이제 뉴트럴선 N선은 뭐 이쪽 라인을 타고 가겠죠. 이런 쪽 계속 지금 그쪽 공통 라인을 타고 가면서 멀티 테스트하기에 제 저항을 측정하는 게 되겠죠. 제가 뭐 그림을 좀 잘못 그리고 있는데 삐뚤삐뚤한데 이런 쪽으로 이렇게 여러분들이 체킹을 하면 되겠습니다. The line what I'm drawing now is about the N lines, the neutral line. So by following the neutral line, the competitor should check if there is any resistance or not by utilizing the multi-tester. 뭐 이제 어스 라인도 이제 이렇게 이제 뭐 프레셔 스위치라든지 아니면은 솔레드 발브 뭐 이런 쪽으로 이제 연속성 연결이 됐는지 연속성 검사를 하시면 되겠습니다. So even in case of the OS line, the competitor can conduct the test by following the lines such as the pressure switch and then solenoid valve, etc. 중간에 있는 부분은 이제 선수가 이제 자체적으로 조금씩 이제 그 저항해 놓고 연결이 됐는지 안 됐는지 자체적으로 결선 완성 검사를 하면 되겠습니다. The last part, what I just marked as yellow color, should be conducted by the test, the competitor itself, for checking the wiring is completed perfectly or not. When wiring, make sure that all electric wires, including grounding wires, are firmly connected without missing a single wire according to the electric circuit. Inspection of the circuit before energization is very important, as the normal operation is required without any fuse blowing and circuit breaker tripping during the initial power up. Circuit inspection can usually find disconnection of fuses and components, open and short circuits of coils or wires, and whether there is earth leakage. If you contact the red-colored lead-in wire pin and the black-colored lead-in wire pin at both sides of the fuse, the resistance should be 0 or point to a constant number. But if infinity symbol is shown, that means it's disconnected. If the control circuit inspection is finished, conduct the line-to-line test and the earth insulation inspection at the load circuit. Now, there are two load circuits. They are motors of the compressor and the condenser. Conduct line-to-line insulation and earth insulation tests of the two motor coils. Use a mega ohm meter instead of a digital multimeter. It is an earth insulation inspection of a load circuit that inspects the grounding bar of the control box, L and N phases, on the MC load side. If the resistance value is over a certain standard point, it is judged to be electrically insulated. Before energizing the system, make sure to check whether the earth insulation resistance value is over 1 mega ohm. It is a line-to-line insulation inspection of load circuits. It measures the values of L and N phases on the MC load side. If all tests are completed, put away the multimeter. 네, 이것으로 절연장 연속성 검사는 끝났는데 그 화면에서 보시면은 저희가 검사하는데 멀티 테스터기를 사용하기도 하고 메가옴 테스터기를 사용하기도 합니다. So it is all about the electrical continuity test and the insulation test. So as you can see from the video clip, the worker used the two types of testers, such as a multi-tester and a mega-ohm tester. 예, 그 제어 쪽 연속성 검사라든가 제어 쪽 절연 검사는 우리가 멀티 테스터기를 사용하고 있고요. So when conducting the electrical continuity test or
do conducting the initialization test for the control circuits, the competitor need to use the multi-tester. 압축기라든가 콘덴서라든가 이렇게 부하측, 그러니까 동력 파워 라인은 멀티 테스트기를 이용해서 절연 검사를 하고 있습니다. So in case of the power circuit, which is like the compressor or the condenser, the competitor should use the mega ohm tester. 그러니까 절연 검사 중 그 메가 테스트기는 실질적으로 우리가 사용하고 있는 전압 이상의 전압을 모타치게 가하고 그다음에 그 저항을 측정하는 거거든요. 다시 설명드리면은 압축기 쪽이면 압축기에다가 실제로 사용하는 전압이 220볼트면 220볼트가 넘는 500볼트를 가하면서 저항을 측정하는 겁니다. So when conducting the insulation test, the competitor should apply the higher current or the voltage to the system. For example, if the service of current or the voltage is the 220 voltage, the tester should be adjusted as the 500 voltage or that 1000 voltage. 만약에 메가 테스트기를 일반 그런 제어회로에 이제 메가 테스트기를 사용하게 되면은 제어회로는 우리가 220이죠. 일반적으로 220인데 뭐 500볼트, 1000볼트를 가하게 되면은 예를 들어서 온도 조절기랄지 전자 부품에 이제 손상이 있기 때문에 우리가 사용을 하면 안 되겠습니다. So in case of the mega ohm tester, if the competitor utilized this tester to the general control circuit, general control circuit generally has the 220 voltage. So by utilizing the mega ohm tester, if the competitor applied a 500 or 1000 voltage to the system, it can give some damage on the important component such as the temperature controller. 네, 이것으로 5번째 영상은 마치기로 하고요. 이제 6번째 영상 압력 스위치 세팅하는 요령하고 그다음에 온도 조절 스위치 세팅하는 요령을 간략하게 설명드리도록 하겠습니다. Now let us finalize the video clip number 5 and then move to the next video clip, which is about the pressure switch setting and then temperature controller setting. 여기도 이제 앞쪽 좀 우리 내용하고 내용에서 좀 다루기 좀 시간이 많이 걸린 부분은 우리가 건너뛰기로 하고요. 바로 저희가 필요한 부분으로 이동하도록 하겠습니다. As what I did in the previous explanations, we are going to skip several parts and then let's give me the explanation to the important point, even for the video clip number 6. 네, 이번에는 이제 압력 스위치라고 하면 잘 아시다시피 하이 프레셔, 로 프레셔, 뭐 횡 컨트롤 스위치 주로 이런 종류가 되겠네요. So as you already knew about the pressure switch, the pressure switch can be the high pressure switch and low pressure switch or fan controller switch. What is a pressure controller? A pressure controller is a safety controller that is designed to open or close the contacting points in the electrical circuit depending on the set pressure. The pressure switch controlled by the operator now is one unit of a pressure switch that consists of one high pressure switch and one low pressure switch. Differences of the operating pressure between the high and low pressure controller, that is, deviation refers to a pressure difference between the cut-in and the cut-out. The pressure can be controlled more accurately if the deviation value gets smaller. However, if the deviation value is too small, the compressor will frequently repeat, stop, and run, which may cause several problems such as shortening the life of the compressor, causing some noises, and increasing the operational cost. So, make sure to set the value above a certain level. The worker is now adjusting cut-in and cut-out of the low-pressure controller.
The cut-in driven by the machine on the left is 4 bar to the right, and the difference is set to 3 to match the cut-out 1 bar when the machine is standing. After setting the values, fix the top surface with a steel plate. Whether there is a steel plate varies depending on the manufacturer. For the high-pressure switch, if the cutout value is set to 20 bar, the cut-in value is set to 16 bar after subtracting the difference of 4 bar, which had been 예, 참고로 그 좀 제조사별로 그 요쪽 요 판에 표시된 이런 내용은 좀 바뀔 수는 있습니다. 위치가 서로 이렇게 바뀔 수가 있으니까 이것도 확인하시고 확인하시는 방법은 여기 보시면은 그 디프 So depending on the manufacturer, the name or the position of each part can be vary. So the competitor should make sure to check it before starting the setting of the switch. 예, 뭐요 디프라고 써 있는 데가 이제 차이값이고 그다음에 컷인이 이제 어떤 메이커에서는 뭐 세팅 값 이렇게 표시가 되니까 요거는 이제 그 확인을 하시면서 여기 서로 뒤바뀌는 경우가 있으니까 메이커별로 확인하시기 바랍니다. So for example, the diff, it means the differential can be changed, exchanged the position with the cut-in or the setting as the name as. designated when produced. After completing setting, fix the top surface with the steel plate. This is a system design specifications for the worker to follow. The high-pressure controller should cut out the system when the condensing temperature reaches. 대부분 이제 대회에서 이제 저희가 이제 이렇게 압력을 이렇게 온도로 이렇게 주어집니다. 예를 들어서 지금 65도씨로 주어졌고. So in the most of a competition, the pressure is suggested as the temperature instead of the pressure value. 만약에 지금 이 작업자가 다루고 있는 게 지금 404A니까 404A 가스를 기준으로 해서 65도일 때가 31.11 바네요. So based on the refrigerant 404A type, if the 65 Celsius degree can be the same as the amount of 31.11 bar. 압력은 그 온도에서 여기 온도에서 여러분들이 가져오면 된다. 요거는 압력 환산표가 대부분 있을 거고 단퍼스 홈페이지에 가면 요 환산표가 있으니까 어플을 다운 받으시면 되겠습니다. So in most of the cases, the competitor can check the pressure value according to its temperature value. So most of the cases, the temperature and pressure chart is going to be provided to the competitor, or the competitor can check the damper's website to check it. 근데 여러분들이 이제 아마 단퍼스 쪽 들어가 보시면은 좀 당황할 수 있는 게 이제 이 압력이 두 가지가 있을 겁니다. 하나는 이제 버블 포인트가 있고요. 버블. So when the competitor check the pressure and temperature 하나는 이제 in the damper's website, it says it just shows the pressure in the two types. 버블 포인트와 이제 듀 포인트가 여러분들이 확인할 수 있을 겁니다. So you can see the bubble point and dew point. 그래서 이쪽은 지금 고압측이라 이제 버블 포인트를 여러분들이 읽으셔야 되고. So in case of dealing the high pressure pot, the competitor should check the bubble point. 여기 석션은 저압이니까 듀 포인트를 보시면 될 것 같습니다. The suction part can be considered as the low pressure part. The competitor should check the dew point. 메이커별로 이제 버블 포인트를 리퀴드 포인트라고 적시하는 데도 있고요.
Depending on its manufacturer, the bubble point can be suggested as the liquid. 그다음에 듀 포인트는 베이퍼 포인트라고 이렇게 표시하는 게도 있습니다. In case of the dew point, sometimes it can be named as the vapor. 그러니까 리퀴드하고 버블, 그다음에 베이퍼, 듀 포인트 같은 얘기라고 생각 보시면 되고 이게 많이 바뀌면은 전체 그 나중에 체크 시트 작성할 때 모든 게 다 뒤바뀌고 점수를 잃을 수도 있습니다. So the liquid means the bubble point and the vapor means the dew point. So the competitor should make sure not to mix those points each other because it is very important to check it properly when completing the check set. 65 degrees Celsius. The high pressure controller should cut in the system when it gets 10K lower than the static pressure. The low pressure controller should cut off when it gets 5K lower than the designated saturated suction temperature, SST, and should cut in at minus 10 degrees Celsius saturated suction temperature, SST. 예, 이번에 이제 지금 계속 이제 중복되기 때문에 이 부분은 저희가 건너뛰고 또 프레셔 스위치 세팅이 다시 나오기 때문에 이제 좀 더 정밀하게 이제 하는 방법을 설명드리는데 이미 앞에서 우리가 설명을 했기 때문에 바로 온도 조절 세팅으로 넘어가도록 하겠습니다. Actually, next to this part, it is going to be lead to the detailed setting method about the pressure switch. But now we are going to move to the temperature controller switch setting straight away. Pressure rather than normal operation. Before supplying the power to a multifunctional digital temperature controller, use a digital multimeter to measure voltage. Measure AC voltage after setting the multimeter to ACV. The AC voltage does not have any polarity, no need to distinguish the direction of the red-colored lead and black-colored lead. A temperature controller is used to maintain the constant temperature required by the refrigeration system within the desired deviation. When adjusting the set temperature required for the temperature controller, if the temperature deviation is set too small, the temperature control switch turns on and off repeatedly with almost no time interval, which is called short cycling. It must be noticed that short cycling strains the compressor and refrigeration system. To operate the system in order, it needs a regular time interval, and the temperature deviation should be set correctly for smooth operation. If the temperature deviation is large, the refrigeration system will stop at a long time interval because the temperature control range is large. And if the temperature deviation is small, the system stops at a short time interval with a small temperature control range. The refrigeration system in the video must not be operated or stopped by the temperature controller because the capacity control valve is installed to maintain the suction pressure constant. And the system maintains the ice temperature of the ice rink at a constant temperature proportional to the pressure. What is a cut-in point? It is a point that makes the controller operated by turning on its switch when the indoor temperature rises. 네, 여기 지금 It's 다시 the 한번 controller operated 설명을 by 드리면 turning on its switch when 나레이션의 the 인도 indoor temperature 템퍼라고 하는 rises. 것은 실내 온도는 이제 이 온도계가 측정하는 부위가 어디냐 이제 공기 뭐 실내면 실내 온도일 것이고 또 얼음일 때는 이제 얼음 온도가 될 것이고요. 그다음에 온수 핫워터일 때는 핫워터 온도가 되겠죠. 네, 지금 나레이션은 실내 온도라고 표현됐는데 그렇게 이해를 하시면 되겠습니다. So the indoor temperature, what is mentioned in the video clip and in the subtitle, can be varied depending on the part where the temperature can be measured. So for example, if the competitor try to measure the air temperature, it can be the air or the atmosphere. Or in case of the ice, it means the ice link or ice tank. Or in case of that, the competitor would like to measure the hot water, it means the hot water temperature. What is a cutout point?
It is a point that makes the controller stopped by turning off its switch when the indoor temperature drops. The worker in the video has set 네, 이 부분도 저희가 조금 오류가 있습니다. 지금 그 실질적으로 저희가 그 멘트 저 나레이션도 좀 오류가 있고 자막도 오류가 있는데 누가 봐도 이제 컷인이 이 마이너스 17도는 컷아웃일 것이고요. So there is also some minor errors in the narration and the subtitles. So 마이너스 14도가 컷인이 되겠죠. 그래서 So- 이거는 좀 오류가 있네요. the cutout should be the cutout value should be as the minus 17 Celsius degree, and the cut-in value should be as the minus 14 Celsius degree. cut in to minus 17 degrees Celsius and cut out to minus 14 degrees Celsius. When the hot water reaches 50 degrees Celsius, the high temperature and high pressure refrigerant gas is not sent to the hot water, but discharged to the condenser fan. And when it becomes 45 degrees Celsius, the high temperature and high pressure refrigerant gas is sent back to hot water for the user to use the hot water at the desired temperature. How to use a temperature controller varies depending on the manufacturer. So, make sure to check the manufacturer's user manual for the product used. 네. 뭐 지금 이걸로서 이제 그 압력 스위치하고 온도 스위치 세팅하는 방법은 이제 끝났는데 저희가 그 동영상을 제작하면서 좀 고민을 많이 했어요. 이 부분에 대해서는. 그래서 온도 조절 스위치가 이제 국내 한국에서 사용하는 것도 여러 종류가 있고 우리가 이제 국제적으로 사용하는 건 너무 많은 종류가 있어서 그 많은 종류의 그 온도 조절 스위치를 저희가 어떻게 세팅하는지 다 설명하기는 상당히 좀 어려움이 있었습니다. 그래서 이제 그 기본적으로 세팅하는 요령 이거 위주로 이제 설명을 드릴 수밖에 없었던 게 좀 어려웠던 점입니다. So when we made a video clip about how to set the temperature controller and the pressure switch, we have a lot of things to consider because there are many types of temperature controller or the pressure switch worldwide. So it is hard to explain all the types of the temperature controller and then pressure switch setting methods. So we are trying to focus on the basic method and then basic things to be considered when setting the pressure switch and the temperature controller. 예, 다음은 이제 저희가 제작한 영상 7번째 영상 이제 시운전 영상을 보시게 되겠는데요. 잠시 이제 제가 준비를 좀 하겠습니다. Now we are going to move to the next video clip about the commissioning refrigeration system. 예, 여기도 저희가 이제 앞쪽 부분은 조금 건너뛰기로 하고요. 시간 관계상 저희가 이제 좀 제가 설명드릴 부분으로 바로 옮겨가도록 하겠습니다. Let me move to the point directly to give you the explanation about the important points. 지금 뭐 테스트 러닝 이렇게 돼 있는데 이게 뭐 다른 통역사님 어떻게 이게 다른 말로 뭐가 됐을까? 테스트 러닝이 맞는가요? So we just had some point to be considered regarding to the word. It said the test running, but maybe we can set commissioning 커미셔닝. 오케이. instead 예. of the test running. 커미셔닝 되겠습니다. Commissioning the refrigeration system. Wear an appropriate safety gear for the working environment. Run commissioning the refrigeration system. Operate the compressor and condenser fan of the refrigeration system with the switch in the control box. Open the low pressure side valve of the manifold gauge and slowly charge the refrigerant. If the system is overcharged with the refrigerant from the beginning, problems such as liquid hammer, high pressure rise, and overcurrent may occur. So, be careful not to overcharge it.
Mixed refrigerant should be charged in a liquid state slowly in small amounts to the liquid receiver side by around 80% of the fixed amount with the compressor stopped, and to the suction pipe side by around 20% of the fixed amount with the compressor running. Control the setting for commissioning the system with a capacity control valve, capacity regulator. The capacity control valve must maintain a constant saturated suction temperature. The design saturated suction temperature currently suggested to the work is minus 16 degrees Celsius. Pressure drop in the suction pipeline, 1 K. Temperature sensors are installed to measure overheating and overcooling. The temperature must be measured on the evaporator outlet and the condenser outlet. Excessive overcooling may cause high pressure to rise and liquid back where the refrigerant that has not yet evaporated enters the compressor from the evaporator. This deteriorates the performance of the refrigerator and shortens the life of the compressor. Usually, the subcooling is set as 5 K. In terms of the worker's controller and system settings, if the temperature is 5 K lower than the designed saturated suction temperature, the low pressure controller starts to operate, stopping the system operation. Adjust the expansion valve. The adjustment for the expansion valve opening is a way of setting the appropriate superheat. It is very important to enhance the performance of the refrigeration system. Generally, the superheat should be around 5 K and should not be set too high. With the suction pressure control valve, KVL, set the maximum suction pressure which the compressor is able to suck while the refrigeration cycle runs. If the set pressure is too low, the amount of the refrigerant circulation decreases, deteriorating the refrigeration effect. And if it is too high, overheating may damage the compressor. Set the compressor to operate below the rated operating current so that it does not strain the 예, 방금 작업자가 그 조정한 그 석션 흡입 압력 조절 밸브 크랭크 케이스 프레셔 레귤레이터는 보시는 요 장치죠. 그래서 요 장치는 압축기가 이제 처음 기동할 때 이쪽 부하 측, 그러니까 얼음 온도가 물 온도가 높다든가 할 때 압축기 쪽으로 저압이 높은 압력이 오기 때문에 운전 전류가 이제 많이 올라가게 되고, 운전 전류가 많이 올라간다는 건 압축기에 무리가 많이 가거든요. 그래서 이거를 보호하기 위해서 흡입 압력 레귤레이터를 달아놓은 겁니다. 그래서 이거는 전격 운전 전류 이하로 압축기가 운전되도록 설정하면 되겠습니다. 그러니까 전격 운전 전류가 뭐 10A라고 하면 10A 미만으로 세팅하면 되겠습니다. So the competitor in the video clip is adjusting the crankcase pressure regulator. So the reason why the role of the crankcase pressure regulator to prevent or the load for the compressor, because when the ice or the water temperature is high, it just apply the very high operating current to the compressor side. So it is used to prevent these things to the compressor. So in case of the crankcase pressure regulator, should be adjusted not to be over the rated operating current of the compressor. So for example, if the rated operating current of the compressor is 15 ampere, it should be not over that ampere. The compressor. Adjust the capacity control valve and the suction pressure control valve repeatedly to meet the required set conditions of the system. Capacity control valve, capacity regulator, controls the capacity of compressor and the actual load of evaporator suitably.
The compressor's suction pressure should be maintained at a constant pressure by supplying hot gas from the high pressure side to the low pressure side through the bypass pipe of high and low pressure connecting the discharge side and the suction side of the refrigerator. The current worker should adjust the saturated suction temperature minus 16 degrees Celsius of system. Adjust the suction pressure control valve so that the system evaporation temperature is set at the required constant pressure. Insulate all areas where condensation may occur and all piping right after the expansion valve of the refrigerator to the suction side of the compressor. Elastomeric rubber thermal insulation or Artelon insulation may be used for reserving heat and cold. In case of using the rubber foam insulation, glue the split part with the adhesive glue. After the refrigerant charging is completed, close the charging valve on the refrigerant cylinder. Close the service valve of the liquid receiver connected to the high pressure side of the manifold gauge and let the 네, 지금 저희가 그 좀 중요한 사항이 있어서 제가 설명을 드리겠는데 이제 매니폴드 게이지를 이제 철거할 때 냉매를 다 놓고 나서 매니폴드 게이지를 철거할 때 그 냉매 손실량을 최소화해야 됩니다. 뭐 절약하기 위한 것보다도 이제 그 환경 오염 때문에 냉매 손실량을 최소화해야 되는데 그거에 대해서 조금 절차에 대해서 설명을 드리면은 먼저 선수는 그 냉매통 밸브를 먼저 잠그고 여기까지. 네. So this is a very important thing regarding to our skills. So I'm going to give you the explanation. So the one disconnect the manifold gauge from manifold gauge, the competitor should try to do his best to minimize the loss of refrigerant because of the environmental pollution matter. 하지만 지금 이 노란 호수에는 리퀴드 상태의 냉매가 들어 있을 겁니다. So to minimize the loss of refrigerant, the competitor should follow the specific procedure. So first, close the refrigerant cylinder, and then next, the service valve of the liquid receiver connected to the high pressure side of the 이제 그 지금 리퀴드 레시버의 서비스 밸브를 잠그시고요. After that, the competitor should close the valve on the liquid receiver. Manifold gauge and let the residual refrigerant 다음으로 in the 매니폴드 manifold 게이지를 gauge slowly 그 flow 두 to the 매니폴드 suction tube 게이지의 using 그 pressure difference. 좌우측 매니폴드 게이지 밸브를 오픈하면은 And then after that, the competitor should open the two parts of the manifold gauge on the left and the right side. 방금 전에 여기 이제 냉매 그 병통에서 이쪽으로 그 저압축으로 갈 것이고 냉매가. So after completing this procedure, the refrigerant from the refrigerant cylinder move toward the low pressure side in the manifold gauge. 그다음에 레드 호수에 있는 고압의 액냉매도 다 이쪽 석션 라인으로 다 옮겨지게 되겠죠. Even the remaining refrigerant inside of the red hose, which is in the high pressure side, going to be moved to the low pressure side as well. 왜냐하면 이 두 쪽 압력이 석션 압력보다 낮기 때문에 호수에 있는 냉매들이 다 이쪽으로 옮겨갈 겁니다. Because it is happened because the pressure on the red hose is lower than the suction pressure. So it's just automatically moved to the low pressure side. 지금 여러분들이 보시기에도 이쪽 그 고압측 압력이 높고 저압측 압력은 낮은데 이 밸브 두 개를 달리면 이 고압측 압력이 요 저압측 압력만큼 내려갈 겁니다. So now even in the video clip you can see the difference in the pressure between the high pressure and the low pressure gauge. So after completing this procedure, you can see even the low pressure gauge is getting to be similar to the low pressure side one. 최종적으로는
적색 호수, 그다음에 황색 호수, 그다음에 청색 호수 압력이 모두 다 같은 압력이 되겠죠. So at the end, all the pressure in each red, yellow, and blue hose going to be the same. 하지만 지금 그래도 아직 압이 좀 높은 편인데 이 정도에서 호수를 풀러도 이렇게 많은 양의 냉매가 나오지는 않습니다. The point what I'm just indicating with the red mark on the low pressure side looks like a little bit high, but even if the competitor just disconnect the manifold gauge at this point, it cannot be released that much of the refrigerant. 하지만 우리가 더 낮은 압력으로 석션 압력을 낮춰서 손실량을 더 줄이기 위해서는 제로 포인트까지 그 근처까지 보내기 위해서는 낮추기 위해서는 So to minimize the loss of refrigerant, the competitor tried to do his best to lower down the suction pressure toward to the almost the 0 point. 리퀴드 리시버 탱크의 그 발브를 잠든가 해서 펌프 다운을 하시면 된다. 펌프 다운을 하면은 이 압력까지 내려가게 되겠죠. So for this step, the competitor should close the liquid receiver valve to make the pump down. 이때 이제 LP 스위치는 커먼 상태가 되게 될 겁니다. So after the pump down procedure, the low pressure gauge is going to indicate it at the 0 comma point. 이게 이제 실무에서도 그렇고 막 대회에서도 전문가들이 많은 이 부분에 많이 관심을 가지고 여러분들을 지켜보게 될 겁니다. So actually, even in the actual field and even in the competition site, the expert is going to monitor this procedure very carefully when the competitor conducting the step. To minimize residual gas inside the hose of the manifold gauge. After the remaining refrigerant is all sucked in, remove the manifold gauge from the cylinder. When removing manifold gauges, only extremely small amounts of refrigerant shall be released into the atmosphere. After completing the refrigerant charging, the refrigerant cylinder should be capped, and then the leakage test should be conducted with a gas detector. Using a refrigerant scale, measure the weight of refrigerant cylinder to check the charged amount of refrigerant. Completing a system commissioning sheet. Data sheet shall be written when it is close to the design temperature as much as possible and in a safe and normal operating condition. System commissioning sheet consists of ambient temperature, refrigerant type, mass of refrigerant charge, 예, suction 저도 pressure, 이제 처음에 이제 pressure, 국제대회를 참가하면서 condenser 선수를 지도할 subcooling, 때 total 이쪽 system 그 superheat, LP control on, 커미셔닝 LP 시트 작성하는데 control off, 조금 HP control on, 한두 가지가 HP 좀 어려운 control 점이 off, 있었는데 capacity 그에 regulator 대해서 setting, 간단히 설명을 cold water 드리면은 temperature, 제일 hot 처음에 water temperature, compressor operating current. I'm 이제 뭐 going 다, to 예. give you the explanation about Write down the completing the ambient system temperature by measuring commissioning the sheet. temperature around the system. 앰비언트 템퍼레처는 뭐 이제 그 경기장 뭐 주위 온도겠죠? 예, 주위 온도를 Write down 적으시면 the 되고 refrigerant type charged to The the ambient refrigeration system. temperature means the general atmospheric temperature around the competition place. 뭐 예를 들어서 뭐 27도시면 27도 셀시어스 이렇게 적으면 되겠죠? Let's just set it as the 27 Celsius degree and then tick the box on the right unit. 이번 작업자 같은 경우는 냉매 타입이 리프레젠트 타입이 R404A니까 R404A 이렇게 쓰면 되겠네요. Based on our video clip, the refrigerant type is going to be R4048. 뭐 어떤 이제 냉매 양은 뭐 2.7 이렇게 쓰면 되고 여러분들 이건 뭐 다 아실 것 같고. So the mass of the refrigerant charge can be 2.7. 그다음에 석션 프레셔도 게이지 압력 보고 적으시면 되고 디스차지 프레셔도 게이지 보고 적으시고 The competitor can refer to the gauge
value for completing the section pressure and discharge pressure. 컨덴서 서브쿨링은 이제 실제 고압 요 압력에 비례한 온도, 템퍼레처하고 출구, 응축기 출구 온도 차이값이죠. So in case of the condenser subcooling, it just means the differential value between the suction pressure high 디스차지 프레셔. discharge pressure part and the condenser part. 그다음에 토털 시스템 슈퍼히트는 저압, 석션 프레셔에 비례한 온도와 그다음에 증발기 출구 온도. 이거 지금 토탈이니까 압축기 흡입 측 온도가 되겠네요. So the total system superheat means the compressor output part, the temperature. So it means the differential between the suction pressure and the evaporator's outlet. 그다음에 이제 단위는 이제 켈빈이 될 거고요. The unit is going to be Kelvin. 그다음에 뭐 아까 전에 이제 설명드린 것처럼 뭐 컨트롤 LP 컨트롤 컷인, 컷아웃, 하이 프레셔 컷인, 컷아웃, 그다음에 캐패시터 레귤레이터 아까 마이너스 16도에 해당하는 압력. So the competitor can refer to the value when setting the pressure switch regarding to the cut-in and cut-off value. And in case of the capacity regulator setting, the competitor can write down the pressure, which is the same as the minus 16 Celsius degree. 콜드 워터 템퍼레처도 이제 디지털 그 템퍼레처에 나와 있는 그 온도를 적으시면 되겠고. In case of the cold water temperature, the competitor can refer to the thermometer for the cold water. 그다음에 뭐 핫 워터 똑같고요. The hot water part as well. 컴프레셔 오퍼레이팅 커런트는 이제 전류계로 직접 여러분 측정한 값을 암페어를 적으면 되겠죠. In case of the compressor operating current, the competitor can refer to the current meter, the ampere. 여기서 이제 여러분들이 좀 주목해야 될 게 요 토탈 시스템 그러니까 슈퍼 히트하고 그다음에 컨덴서 서브쿨링 요 두 가지를 어떻게 그 적어야 되고 구하는지 요 부분을 중점적으로 여러분들이 실습을 해야 될 것 같습니다. The most important part for the competitor is the condenser subcooling and the total system superheat. So the competitor should try to do the practice a lot for calculating the subcooling and the superheat value. 저희가 이제 그 설명 드릴 건 다 마무리가 된 것 같고요. 뭐 오늘 혹시 뭐 질문사항 뭐 들은 거 있나요? 뭐 없나요? 뭐 아까 누가 뭐 들어왔던데 우리 선수도 지금 들어 있는데 뭐 누가 뭐라 헬로우 미스터 문 뭐라고 썼는데? 네, 세르지오. 아, 세르지오. 네. 네. 잘하고 있다고 쓴 거예요? 네. 굿잡. 네, 네. 그 우리 잠깐 한 5분 동안 우리 선수 어떻게 훈련하고 있나 한번 인터뷰 한번 할 수 있나요? 할 수 있나 저희가? 할 수 있는 건가요? Actually, I 가능한가요? can see the Korean competitor join in this Zoom 지금 meeting. So if it is 세 번 okay, 연속 들어왔는데 한 번도 접속 못해서. I would like to see my competitor on the Zoom. 한번 불러보시죠, 선생님. 성원영 선수를. 선수. 없나? 켜는 것 같아. 오, 들어왔어. 안녕. 뭐 그 잘 봤어요? 뭐 여드름 짰나? 얼굴에 뭐가 있네. 아, 네, 여드름 뭐 있다가지고. 유튜브 나온다고 뭐 좀 부렸나? 아, 아닙니다. 아닙니까? 잘 나옵니다. 거기 실습장. 거기 지금 어디입니까? 그거 좀 본인 소개 좀 하시죠. 안녕하십니까. 저는 냉동기술 한국 국가대표 선수 서원영이라고 합니다.
지금 여기는 이제 삼성중공업 거제조선소이고요. 열심히 훈련 중에 있습니다. 잠깐 통역 활동만 잠깐 기다리시고. So nice to meet you. I'm Won Young-seo. I'm a Korean competitor for the next international competition. And then now I am in the Samsung Heavy Industry Training Center, and then I'm just in the middle of the training. 계속 소개하시고 싶으면 계속 하시면 돼요. 네, 뭐 어떻게 지금 훈련하고 있어요? 어떻게 훈련하고 있어요 지금? 열심히? 어떻게? 세르지오도 화면 켰네요. 네, 일단은 여러 가지 냉동 장치를 구성하면서 제 시운전을 하는 법과 배관 제작과 전기 배선하는 것을 계속 연습하고 있습니다. So actually, I'm focusing on the practice about the commissioning the system and the fabricating the pipe, Cooper tube pipe, and I'm also studying and the training about the wiring parts by utilizing the several type of refrigeration cycles. 그 지금 다른 나라 선수들도 서원영 선수 궁금할 테고 지금 그 브라질 그 국제 심사위원 엑스퍼트 서지오도 들어왔는데 뭐 좀 한번 이렇게 뭐 앞으로 어떻게 약간 열심히 해서 대회에서 만나는 뭐 이런 얘기 좀 한번 하시죠. 한국 국가대표로 나왔기 때문에 일단 당연히 국가의 명성에 맞게 최고의 상태로 나갈 수 있게 남은 훈련 기간 동안 열심히 해서 이제 국제대회에서 좋은 모습으로 찾아뵀으면 좋겠습니다. 감사합니다. Now I can see Sergio joining this meeting room, so he must be listening to what I'm saying. So I'm going to try to do my best to show my best skills, and I'm also going to do the best practicing during the training to show my best skills in the international competition. 오케이. 뭐 나는 것도 좀 이렇게 열심히 해가지고 거기서 뭐 서로 우정을 나누자 이런 얘기 할 줄 알았더니 그런 얘기는 안 하네. 이게 좀 인간미를 좀 없는 걸로 이렇게 알겠습니다. 우리 그 서지오 들리나요? Hey, hello 서지오. Sergio, can you hear us? Hi. 들리면 손 좀 여기 채팅. 안 들리나? 뭐 저 이거 뒤집어 쓰고 있는데 서지오. With the Korean competitor very successful. Develop dedication and strength. 오케이. 네, 한국 선수가 또 이제 대회에서 잘했으면 좋겠고 또 이제 뭐 대회를 위해서 대회 준비를 위해서 이제 노력도 많이 하고 네, 했으면 좋겠다라고 지금 이야기를 하고 있습니다. 어쨌든 저희가 이렇게 그 어쨌든 서원영 선수 이제 퇴장해야 되겠습니다. 네. 네, 수고하셨습니다. 고마워요. 그 옆에 어쨌든 저희가 이제 오늘 마무리할 시간이 됐는데요. 그 지금 새벽 4시 다 돼가는데 그 들어와준 서지오 너무 감사드리고 우리 그 관심을 가져주는 그 부심사장 카스텐 또 우리 SCM 로열 모두 감사드리고 저도 이제 우리 국내 대회도 그렇지만 국제 대회에서도 좀 공정하고 투명한 기록 경기가 될 수 있도록 제 힘닿는 데까지 노력할 것이고요. 또 다른 국가 엑스퍼터들하고도 잘 협력해서 좀 고생하고 능력 있고 훌륭한 선수가 좋은 성과를 거둘 수 있도록 남은 기간 준비를 하고 대회에서도 그렇게 하도록 노력하겠습니다. 늦은 시간까지 이렇게 이른 시간이네요. 이른 시간까지 이렇게 자리 참석해 주신 서지오 감사드리고 오늘 뭐 이렇게 마무리를 할까 합니다.
Before wrapping up our session over here, I would like to express my appreciation to the Sergio because it is quite early morning over there, about 4 a.m., right? So thank you for joining this meeting in the early time. And then I also would like to give my thanks to our Deputy Chief and then the SCM Noel as well. And I would be do my best to have the best competition, which is very fair and clear to all the competitor and an expert. So I hope we can have the good cooperation to support our competitors in the competitions. Thank you. 여러분들이 혹시 선수들, 특히 선수들 이렇게 보시고 동영상 나중에라도 보시고 궁금한 거 뭐 댓글 달아놓으시면은 제가 볼 수 있으면 보고 어쨌든 저도 댓글을 달도록 할 테니까 많이 들어와서 좀 봐주시고 홍보 많이 해주시고 감사드립니다. So the person who watched this video clip even in a later time, if the person has any inquiries or questions regarding to the video clip or anything else, please leave the chat on our chat box under the video clip, and then I can give the answer or the reply for that. 서지호 다시 한번 감사드리고 이걸로 마치겠습니다. Thank you for joining this session today. 나왔다. 여기 있어. Hello. Thank you, Sergio. Hello. 소리가 잘 안 들려요. 안 들려, 잘 안 들려. Very good job. Can you listen me? No? Hello. Hello, hello. Can you listen me? Yes, we can hear Oh, you. Very good job. Thank you. Yeah. 한 말씀 하시고 마무리하겠습니다. 한 말씀, 멋있는 말씀, 좀 좋은 말씀 한번 부탁드리겠습니다. So Sergio, if you have anything else to say, I will give you the last turn to you before wrapping up. Yeah. I think there is a relay. There is some problem with the communication. 지구 반대쪽이니까. Yeah, there must be delay because you. Delay, yes, very delay. Right? 네, 어쨌든 늘 감사합니다. 이렇게 늦은 시간까지 이렇게 참여해 주셔서 감사하고 대회 때 또 건강한 모습으로 뵙겠습니다. Thank you for your dedication by joining our Zoom live streaming shows. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, Sergio. Okay. Thank you. 마무리 하시죠. 네. Mhm.